વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનચંદ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યામંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે અંગ્રેજીમાં યુનિટ 58 થી 60 સુધી અભ્યાસ કરીશું.
નો એની સિક્કે, કોલ નો સીઓ એની, બેલ નો બી ઈ ડબલ એલ, ડીશ નો ડી આઈ એસ એચ, કિંગ નો કે આઈ એન જી, લેમ્પ નો એલ એ એમ ટી, નેસ્ટ નો એન ઈ એસ ટી, શોપ નો એસ ઓ એફ ટી, બોલ એટલે ડી એ ડબલ એલ, સ્ટાર નો એસ ટી એ આર, રિંગ નો આર આઈ એન જી. હવે આગળ જોઈએ આપણે યુનિટ 59. હવે એફ વાય એસ એટલે શું થશે? એનો ઉચ્ચાર શું બનશે? તો કે ફિશ. તો ફિશ સાથે જોડવાનું. હવે એચ ઈ એ ડી એટલે શું ઉચ્ચાર બનશે? હેડ. તો અહીંયા હેડ સાથે એને જોડી દો. એલ નો સિક્કે એટલે કયો ઉચ્ચાર બનશે? લો. તો એને અહીંયા લોક સાથે જોડવાનું. સી એ આર ટી એટલે કયો ઉચ્ચાર બનશે? કાર્ડ. એટલે કાર્ડ સાથે જોડી દો. bell, bowl, lip, tube. હવે લિપ L E A એટલે શું ઉચ્ચાર બનશે? લિપ. અહીંયા લિપ સાથે એને જોડો. P E O N એટલે શું બનશે? ટ્યુબ. W E double L એટલે શું બનશે? બેલ. અહીંયા બેલ સાથે જોડી દો. B O W L એટલે બાઉલ. અહીંયા બાઉલના ઉચ્ચાર સાથે જોડી દો. હવે આપણે આગળ જોઈએ યુનિટ 60.
હવે અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે એને આપણે અહીંયા નામ લખીએ. પહેલું ચિત્ર શેનું છે? છોકરી. બીજું છે તિજોરી, કબાટ. પછી છે બાઇક, એટલે બાઇક, મોટરસાઇકલ. પછી ઓવલ, એટલે લંબગોળ. હવે આપણે એને જોડશું. BIK, બાઇક એટલે શું થાય? તો મોટર સાયકલ. OBAL એટલે શું થાય? લંબગોળ. GIR એટલે ગર્લ, એટલે છોકરી. અને SAFE એટલે તિજોરી. ઘંટનું ચિત્ર છે, જીભનું તાળું અને તાળા. હવે ZEP, જીભ એટલે શું થશે? તો કે જીભ. BELL, બેલ એટલે શું થશે? તો કે ઘંટ. LOCK, લોક એટલે તાળું. અને STAR, સ્ટાર એટલે તાર. હવે હું તમને એક કાર્ય આપું છું. લખો.